Hi everyone, you know me already, this is your friend Waris, and in today's video I'll try to fix this gun. This is the grip Rite, as you can see. This is a Tico gun, GR250. This will drive nails, Tico nails, paper collated, from 1.5 to 2.5 inches. I've taken it all apart previously, so you can see all the parts. It's kind of a mess. I don't really know what's going on. This will be, my first time trying to fix one of these nailers. It's similar to a palm nailer. The only difference is that you can, put into the magazine, the strip of nails, but you don't have an actual trigger. Right, you don't have a trigger, so you don't have like valves of safety housings. It's all about the air when they're pressing with this compression spring, between the, let's say, the nose, into the nose and the body within the driver inside. So I don't really know what's going on. It was actually working, not leaking. But it wasn't like sinking, like, the nails all the way through, like into the piece of board or whatever you're nailing. And I just realized the spring, it's kind of broken, split. I got the brand new part. I can't remember the number. I got it right there. But it was actually still working, so hopefully this will be the issue. We got the piston here, the actual like bumper displayed and all of it. So I don't know, I'll see if if it works again. Other than that, I don't know. I mean, everything seems to be in a great shape, in great condition, so I don't really know. I can't tell for sure. Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Los saludos a mi Wadis. En este video vamos a tratar de arreglar esta tiquera pedorrita que les dicen. Es similar a la clavadora de palma o la palm nailer. Ustedes las conocen con diferencias de que pues podemos poner clavos en una carrilla de tiras, pero pues no tenemos gatillo, no hay válvulas, no hay émbolos, no hay nada de eso. Esto a base de aire, como ya ustedes las conocerán. Y a base de este resorte que va entre la nariz, el cuerpo, y pues ahí hace su función el pistón. Tenemos aquí lo que es la dona, el bumper, y todo lo demás está pues en nuestra cabeza. Así es como funciona. Esta sería la grip Rite, ahí lo pueden ver. GR250, ya 250. Entonces les digo que estaba clavando muy bien, o sea, simplemente no hay una fuga de aire, no hay nada. De un momento a otro simplemente dejó de funcionar. No sabemos exactamente cuál es el problema. Esta es la primera vez tratando de arreglar una pistola de estas por dentro, abriéndola y viendo pues, dónde está el problema. Nos dimos cuenta que este resorte, que es el que pues lleva gran parte del trabajo en este tipo de pistolas de función, es el que hace gran parte de la función, pues está roto, como lo pueden ver ahí, está quebrado. Es lo único que encontramos de defecto. La dona está un poquito dañada, pero pues decidimos no comprarla. Primero hay que tratar con el resorte a ver si funciona, porque estaba funcionando, y de hecho funciona, simplemente que los clavos no los estaba metiendo completamente bien. Entonces obviamente debe haber un problema, porque al clavar por acción de rebote, este resorte tiene muchísimo que ver en esta clavadora. Que bien más puesto las piezas se miran en perfecta condición. Entonces vamos a tratar de instalar esto va aquí. Ponemos la nariz, puedo incluso ya remover los tornillos, puedo quitar lo que es la nariz completamente para ver qué rollo, y pues armarlo de aquí. Aquí está la dona, ahí esta pieza que va aquí, y lo que es la cabeza, el pequeño cilindro, se puede decir. Armar esto y listo. Vamos a probarlo a ver qué pasa. So well guys, I'll try to put it in, this spring within the nose. Actually I've removed all the bolts already, and like try it out, test it out, and let's see if it works. So within the brand new spring,
I'll put back the actual bumper, the piston, let's say the cylinder, because this will be like the cylinder, and the head, I got all the bolts right there, and our piston, and hopefully it works again. You'll never know, because I can't tell you for sure. At least not at this time, I'm sorry, but I'll do my best. Yo le digo que pues es la primera vez que hago esto, pues tratar de hacer lo mejor que se pueda, y pues bueno, vamos a ver qué pueda pasar. Quédense aquí en contacto. So this is how it goes, guys. Like, let's say this is like the cylinder. First of all, the bumper, the cylinder, then the piston driver, and then the head and the bolts. That's it. Entonces, pues digo que está fácil, chicos. Va lo que es el cilindro, se puede decir. Bueno, primero la dona, el cilindro, el pistón, y pues lo que es la cabeza. I think this is like backwards. I don't know, probably this could be like this. I don't know. I'm still trying to figure it out. I can't remember. Les digo que probablemente este va así. Yeah, this thing gotta be like this. Yeah, it can't be like this because of the piston. So it'll be like this, then the piston, and because the piston will sit right there. Yeah. So yeah, that's all the parts. You can install the spring from this, from the tip of the nose. And I got all the bolts right there, so yeah. Entonces, sí, les digo, chicos, que tiene que ir así por el pistón. Al revés no creo que pueda ir. Tiene que ir así. Aquí va el pistón y aquí va esto aquí en la cabeza. Entonces, pues, ojalá que funcione. Ahorita lo vamos a ver. El resorte, como les digo, lo podemos poner acá por enfrente. Y aquí con la nariz, pues, se amarra. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. So, well, guys, I just found out what we can do about it. Just like throwing your piston, just like that, and install, let's say, these parts into the head, just like that. You got like, let's say, the cylinder in like a ring, like a movable ring, like steel ring, and then the O-rings, and just like cover the piston, tie up the bolts, and that'll be it. Chicos, bueno, por lo que les digo que hay que mejor hacerlo así. Ahí está abajo ya el pistón y la dona. Yeah, guys, you can see the bumper. Así, miren, y luego poner esto mejor aquí en la cabeza. Aquí tenemos lo que es como el cilindrito y esta otra como pieza que lo cubre. Esta, de hecho, aquí se mueve, como pueden ver. Es como un cobertor así que va alrededor. Es un anillo, pues, pero de metal. Y lo demás, pues, son las ligas. Entonces, nada más lo vamos a poner ahí con los tornillos, así. Y pues, bueno, vamos a continuar. So, well, guys, the springs right there, brand new spring. The piston, doesn't seem like to be damaged or like, the tip broken. It's a little worn out, but that's normal, We're not like spending on the piston. At least not for now. We gotta make sure, first of all, that this thing will work properly again, and we can continue from that. You got like the nose, just like put it in just like that, and that's it. There's bolts, the magazine, and I'll test it out. Entonces, lo que les digo, chicos, que pues ahí ya quedó. Ahí tenemos el resorte nuevo, como lo pueden ver. Les digo que el pistón se ve un poquito gastado, pero realmente es caro, la verdad. No vamos a gastar en un pistón. Primero vamos a ver que nos funcione, que trabaje un poco mejor. Y bueno, pues el resorte lo pueden ver que estaba jodido, la mera verdad. Tiene mucho que ver. Porque si la pistola pues funcionaba. Vamos a poner la nariz, nada más así, es algo muy fácil. Ahí están los tornillos, como les había dicho. Está el carrillero, el cargador, como sea que le nombren. Y vamos a ver qué tal nos queda. Así que no se despegue ni un segundo. So, well, guys, I got the good news. It's working again.
I just tested out. I didn't get that on camera because it's really late. It's like midnight. You know, I'm not trying like to scare my neighbors, but yeah, it's working like properly. It was now leaking a little bit of air around here, but I think that's because my compressor, the PSI, it's 150, so it's kind of high for this type, this kind of nailers. So I'm pretty sure that has something to do with it, but it's working out. I just put back these two bolts and these nuts, with the bottom heads hex bolts, the whole the magazine with this bracket, with this handle to the actual body, to the actual body on the nailer, and that's it. I tested out with using those when I have paper collated nails, and now it's working really great. Yeah, I was like I just after I plugged it in, but I fear that's, as I told you, because of the PSI. But yeah, it's working out. So, yeah, we can do it here in La Finiquera Framing Tools. So, well guys, lo que les digo, chicos, que todo está bien, ya está funcionando. No lo grabé, ya la conecté, la traté de disparar y todo. Nomás que es muy tarde, es casi medianoche ahorita cuando estoy grabando este video, o no quiero asustar a los vecinos. Pero ya la probé, todo está muy bien, funcionó. Nada más pues se pusieron estos dos tornillos que faltaban aquí y estos dos que tienen cabeza de botón, con su tuerca de presión de nylon que le nombran aquí, y es todo. Cuando lo conecté, de hecho disparó sola. Estoy diciendo que es porque creo yo y considero por la alta presión que tiene. El compresor está a 150, entonces es demasiado para este tipo de pistolas. Es lo que siempre les he dicho, que lo que es este tipo de pistolas para ticos siempre requieren un poquito más de aire y un poquito menos de en este caso de presión. Requieren aire, pero no requieren tanta presión. Entonces quizá fue por eso, quiero pensar que sí. Pero bueno, el caso es que jaló. Se quedó tirando un poquito de aire por aquí, es poco, realmente la tica se puede usar, pero les digo, es debido a eso. Todas las ligas están bien. Se pueden también cargar pues conseguir todas las ligas y tratar de repararla bien, pero pues estamos viendo realmente si vale la pena o si no vale la pena. Pero el caso es que ya funcionó, se lo estoy diciendo, está aprobada, entonces son buenas noticias, una más que dejamos funcionando. Y pues ya lo saben, aquí en la Finiquera Framing Tools Service estamos a su servicio y disposición, cualquier cosa que ocupen. Actualmente somos revendedores directos de un distribuidor Hitachi Metabo autorizado. Tenemos todas las piezas para las pistolas de framing, piezas originales, tenemos buenos precios. Tenemos un poquito de todo, entonces por ahí contáctenos. Cualquier cosa, en la descripción de este video está un mayor links. Ahí pueden encontrar todas mis redes sociales dando clic ahí. Incluso el WhatsApp de la Finiquera Framing Tools Service, donde les podemos contestar directamente. Está nuestro correo, nuestro TikTok, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, correo electrónico y pues otras cosas. Saludos, y ya saben, cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos. Se gustan mandar sus herramientas para que nosotros se las reparemos, pues nada más avísenos. Tratamos de ayudarles a todos, estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, pero si necesitan nuestros servicios, contentos estamos de poderle ayudar. Así que nos vemos en el siguiente video. No se olviden comentar, suscribirse y compartir. Muchas gracias. So well guys, that's it for today's video, and I'm just gonna remind you that now we are direct resellers of a authorized Hitachi Metabo service center. So we got all the parts, genuine parts. We got really great prices, so we can help you with that. If you need anything, you need like any parts, we can ship them out to you right to your door. And don't forget to subscribe and share and comment down below, what do you think of this. And
well, on the description of this video, I'm gonna leave you a link to my old links. You'll find my Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, even or email, and a WhatsApp, a link to our WhatsApp, so you guys can get in touch directly with us, and anything that you need, just let us know. If you have a gun that it's not working properly, you like to contact us and get it fixed, we can help you with that. Just let us know, and we'll be glad to help you. So thank you, and that's it for today's video. So I'll see you in the next. Thank you, and I appreciate it. God bless. Bye bye.